Yes, we will now host the CEO of Udo Games, Türker Karahan, and he will explain the difference between hybrid casual and hyper casual and why they should be considered. Welcome again. Öncelikle herkese merhaba, hoş geldiniz. Hello, everyone. Güzel bir kalabalık var. Welcome again. Ankara'da da böyle We etkinlik have a yapıyorlar. O yüzden nice herkesin crowd. heyecanla katıldığı It's tahmin great to edebiliyorum. see people in Ankara, Ben and Türker I'm Karahan. sure that everyone Yaklaşık shares the 12 excitement. yıldır My name is Türker Karahan. I've been in the game industry for about 12 years in the production, sektöründen broadcasting, yayıncı ve networking, distribütör olarak çok and uzun all bir parts of it. profesyonel emek veriyorum. So for a very long time, I've been Önümüzdeki serving the seneden game itibaren de industry. aslında Udo Games'in tam As olarak of 10. yılını kutlayacağız. April this 10 year, we yıldır will Udo be Games celebrating operasyonunda devam the ediyoruz. uh, Başından beri hep 10th buydu zaten bu anniversary of Udo Games. seri oyunlarla We başladık. started with Devamında Udo ayrı games, oyunlar casual geldi. games, and then Sonrasında IO games, hyper bir and oldu. then hyper Ve casual tamamen transition. And partnership'e now geçtik bu anda. we are Hayatımıza devam concentrating ediyoruz. on hybrid casual and Eminim aranızda continue uyanlar olmuştur. with Yakın our zamanda lives. size bir Maybe mail some of basın you have heard we had a fair words cooperation, sinerjinin ve büyüklüğüyle so yapının created baktığımda bu üç oldu. the partnership Bu of anlatacağım a konular great da aslında tamamen synergy. So what I will ortak be talking about is oturmaya related with çalıştığımız the yayıncılık süreci. vision we have and Yansıdığı bir also sektörde bizim için what we share temel var. and Biz bu broadcast sektörde and what's geliştirmen ve ahead of en yaratıcı us in the anlamda mobile industry casual and where gaming do we konulardan see it, where do we bahsediyoruz. invest. I will be Hibrit talking casual'dan about biz those. uzun zamandır konuşuyoruz. Yani Blue Games olarak biz yaklaşık bir yıldır bu tarafı Hybrid casual is what we koyuyoruz, have been talking denemeler about for a yapıyoruz. long time. We Bu as Udo birleşmeyi Games yapıyoruz ve have been pushing aslında this for a son year birkaç aydır almost. çok aktif bir şekilde bu canlıları And üretiyoruz. for the past Burada gördüğünüz 4-5 months, we're farkları takip producing. etmek için So you can see the tahmin edebildiğim differences farkları and also the aslında transition from hyper biraz da bu casual. etkinlikleri herkese paylaşmak, And çabasını açmak, onlara dikkatini çekmek üzerine it istiyorum. will help people Hızlıca to bir open giriş up your yapayım minds, if you will, and kaydetmeden. also get your Öncelikle attention. hibrit casual tam olarak ne Let's anlama go. geliyor? Burada ne Without anlatmak further istediğimizi ado, what do we algılayan mean birisi by bunu hybrid düşünüyorum. casual? What is Ve it? Let me talk aslında bu about bir that a oyun little bit. türünden ziyade aynı For one zamanda bir thing, monetize. rather than only Yani a monetize game modelden kastım type, tam olarak this is a oyunlar için monetization gelir model. modeli So aslında. it's an income model for Biraz da öyle games. yaklaşmak gerekiyor olaya. So İster we need istemez to mobil approach that oyunlarda from that perspective. pay to Mm, application'lar yani paralı uygulamaların You çok like it or olmasının not, daha in hayatımızda mobile olmaması yani applications, tamamen freemium modeli de when aslında there's no ücretsiz oyunları pay reklamlar ve yine application, özellikler üzerinden the farklı tarzlarda gelir purchases are modelleri done gerekiyor. generally over Hibrit casual'da ise ads aslında gameplay or hayatımıza some other giren gelir things, but the modellerinden biri. hybrid Ama casual aynı zamanda tabii is ki bir one of oyun the türü. income Aslında çok models özetle that we işin have, but içinde also it's a en game. yaklaşık %50 reklam So geliri I can olduğu say bir that hibrit bir oyun one yapısı var. person Bundan in da app and one anlayacaksınız aslında. sort of Pek 50% çok in app, or farklı geliri 50% ad karıştırmak revenue. So olay one part of aslında. it 12 goes yılın to that, and üzerinde the other tam part olarak goes organik süreçte to the izleyip geliştiğini, game. in-app purchase ve And reklam also gelirlerinin we karışık bir have şekilde yapıyoruz. the purchase Hybrid casual diyebilir income, miyiz? and Bence diyemeyiz çünkü farklı şeyler. Yani tabii ki çok fazla konuşuluyor. Hybrid casual ne durumda, kim is yapıyor, it the same bunlarla with konuşulan bir hyper şey. casual? Not really. Buna cevap vermek Even though çok we have basit. been talking about a hyper Burada casual for tamamen long aslında yeni years, bir şey var, yeni bir tür the var. issue is that İçerisinden there's yeni bir oyun something tarzı var new, ve a new hyper game'den type bağımsız of çalışıyor game, and o this is yüzden tam something that we olarak need hybrid to be casual'ın geleceği gibi independently gözüküyordu ve talking about, doğru bir yaklaşım and değil. that's why Hem it's casual not oyunlardan hem quite hybrid casual right to oyunlardan approach that aslında as elementler hyper içeren casual. M hibrit But in tanımlandığı karışık bir model both, içeren there's tarzı this ve game design hybrid açısından model, casual and bunun hyper dışında da aslında hedeflediği yani elements iki canlıdan nasıl bir konuşu are contained. gerçekten de And hybrid the other casual thing is en that just potansiyel like the hyper hikaye casual ama bunun yanında da games, casual'ın you gibi need to find this uzun zaman lowest CPIs, sürdürülebilir and kullanılması also to create a bir sustainable game model hedefliyorum and aslında. come up with the game Ve en son metrics. bilinen aslında yanlışlardan birisi de And aykırı one of the algoritmada things aslında that bu many hibrit think casual'ın that tanımı is değil. right Casual'ın kendisi değil ya da is hibrit that casual'ın konu arcade algısı öyle idle is değil. not the Hatta bizim only için eski type or güçte değinmesi sample gereken or definition, türlerden birisi even it's an aslında. old subgenre that needs to be Aslında neden böyle changed. düşünmeliyiz? Biraz And çok fazla why do we cevaplarını need aldığım to soru. consider it as Hybrid casual such? dışında neler yapabiliriz? Casual yapmak What istiyoruz could be ama done çok uzun other than soluklu hyper ilişkimiz var. casual? Some say that Şahitliğimizde we want kalmak to do istemiyoruz, casual, but kalmak there's sevmiyoruz diye also diğer some videoları things that önerebilirsiniz. Ben hibrit demand a long casual'ın time. yaratım sürecini dediğinizde
aslında. So Bu when you ask sevdiğin why game, you her should think stüdyonun, about the her casual oyun part of it, geliştirecek sanat well, adına it's not a artık must. neyin iyi So yaptığını every direkt ona göre studio, every yönlenmesi gereken gamer konulardan birisi. needs to Kesinlikle her know müzik what he or yazarına, her she is game interested yazarına in veya and oyun knows the yazarına best. söylüyorum. It Bu da doesn't aslında necessarily mean kendinize that göre verdiğiniz everyone should kararlardan, do a gereken hyper kararlardan birisi. casual. This is a choice, a Kaliteli oyunları da decision you çok need daha to uzun make. soluklu And seviyorum ben. Yani they can marketing be olarak scaled devam in a edebilen, longer lifetime, uzun and the soluklu marketing istediği yeni oyun operations it can üretebilecek tarzda continue oyunlar. for Ama a aynı long şekilde time. buna para karşılık da But keyifli parallel oyunlar to kadar that, böyle yıllarınızı this ayırmanız gereken, is işte sadece oyunu test etmek için bir de something that you en az 9 don't need aylık, bir to yıllık bir spend zaman geçirmeniz gereken years. şeyler değil. Gayet Not, hani keyif for oynamak, example, arada 9 months or a year ilerleyebiliriz, to test the product only. üretebiliriz, You test can edilebilir. produce them in 1 month or Hızlıca 1.5 months, yaymaya da test them, bahsetmeniz tarzı and olabilir also bu spread them. aslında. So you can Hani tek produce böyle en such küçük casual farkı games. The hikaye odaklı, çok difference hikaye kurulu, oyun çok aşırı is maliyetlerden that etrafa the yardırılmış gibi CPI bunları cost. gerçekten kabul etmeyebiliriz. Böyle bir durum bilmek yerine So ucuzu rather than gelirlerini going artırabileceğiniz ve into yüksek the gelirleri roulette, üzerinden you daha can değerli sunmalar aim üretebileceğiniz for a much more güzel bir şey guaranteed aslında. model in which you can Tabii ki increase the revenue çok fazla of your ekstrem bir games. şey yapmanız There lazım. are İyi also denemeler ve aslında many olmayan bir experimental şirket olduğu things, için yes, you de have to biraz do, da böyle gönül but bizim yeni yapacağınız oyunların it's içerisinde çok fazla a şey var. blurry Ama bunun ground, I dışında can say. gerçekten casual oyunlar Yes, kadar you ya da need to gerçekten try a daha lot, uzun soluklu oyunlar but kadar da mega scale, yani they on can milyonlarca be download üretebileceği similar to potansiyel mega oyunlar üretmeye scales. devam You ediyorsunuz can aslında. continue producing Onun games that dışında üretirken will be aslında yaptığınız rewarding oyunların tarzı çok daha derinliği thousands. olan bir salon And oyun olduğu için aslında these are ürettiğiniz indeed şeylerden bir şeyler long-term öğrenmeniz de products, gerçekten and you can en son learn şartlardan birisi bu. Yani ben much aynı şeyi from what you yaparken kendime produce. oyun yapıyormuş hissediyorum So aslında. some people say Herhangi bir that reklam yapıyormuş uh, gibi, oynanabilir bir it's reklam like yapıyormuş I'm gibi doing hissiyatı oluyorum an ilk defalarda interactable ve burada tam tersi yani. ad. Kesinlikle Quantum Play, işte kullanıcının kutusu So ve içeride for kalabilmesi, quantum play uzun soluklu and formatlı olmuş hissiyatı all other things, insanları çok uzun süre içeride tutmayı you hedefleyen can tarzda oyunlar keep people yapıyorsunuz ve bunları üretirken inside de tabii for ki a long bunlardan daha time, çok zorlanıyorsunuz and başlangıçta ama ürettiğiniz şeylerden de according kendinizi compared to geliştirdiğinizde hyper teknik olarak casual, da daha detaylı it şeyler can yapmayı force you more, istiyorsunuz. but you can go to more technical Burada önemli details. konulardan birisi şu, And another kesinlikle important casual thing seviyesinde bir here oyun is that tasarımı, gaming definitely seviyesinde bir it is oyun not a için yazı casual level yani bu game tarz seviyelere or çıkmanız something gerektiği like için that. kendinizi geliştirmeniz ve But kendinizi aslında you need to profesyonellik also seviyesi uh, kademeye atmanız için improve potansiyel yourselves, konulardan and birisi. also something Biraz that buna will parmak help you geçirmek istiyorum. potentially to move Aslında upwards, gerçekten bunu söylemekten hiç çekinmiyorum. Şu an and mobil oyun something that sektörü I never gerçekten move up. refrain from Yani saying. çok fazla insanların soru We, in işaretleri terms of yaşadığı, mobile acaba burada games, yapabilecek bir şey go kalmadı mı? through İşte ben some küçük bir ekip olarak ya challenges, da çok tecrübeli olmayan bir ekip olarak burada and hayatta also kalabilecek miyiz some sorularını çok fazla question, will etraflıca we konuşuyoruz. survive? Bunun birkaç sebebi var And aslında. Yani there's burada some belki casual'ın reasons özellikle tutan for seçenekler that. sebebi bazı sebeplerden dolayı ölemeye And başladı ya da hyper casual acemilik has başladı. not died only Örneğin burada ilk because of proje işte Google'ın da yakın zamanda gelecek certain değişiklikleriyle beraber reasons. bu And Avrupa with Birliği'nin the change sektörlere coming with dayattığı tamamen Google, privacy konulu uh, legal there's konular yani. this Artık privacy zaten siz related oyunlara girdiğiniz zaman legal fark ediyorsunuz. issues. Yani And karşınıza you bir işlem probably çok başlamış yani. Sen bu also oyunda see that işte when data you go to the paylaşacaksın, games. orada data paylaşmak For isteyebilir example, you miyiz? will Bu share tarz data in konularda this mali, game. Are you mali sure? bilgileri koymak And zorundasın. İzin there's vermeden this son derece no izni koymak uh, zorundasın. that Burada Erol reads dedi bir on the sonraki step'te top. tekrar sürekli GDPR ile ilgili şeyler sormak And gerekiyor. also, Böyle sebeplerden dolayı ve bunları because of insanlar some için other ben de insanlar çok reasons, özellikle when people do tamamen not kendimden memnunum give çünkü. Çok permission, özetle insanlardan detaylı data in toplayamıyoruz. summary, in Ve bu very datayı summary yansıttığı sonra of it, oyunun I output'u say that gelecek. people Günün cannot sonunda sometimes read the kullanıcılarınıza doğru bir details. kontent sunabilmek And için biraz olayların körleşmeye başladığı, data sometimes the görmeden bir things şeyleri sadece start elit going developerlarınıza blind, tahmin and ederek yapmaya without seeing başladığınızı data, maybe on var ve bu estimations da ister or istemez bizim predictions, you go optimizasyonu into kısmı things, oldukça and zorlaştırıyor. this, like it or not, Bunun makes dışında da things benzer in şekilde terms of insanların izin optimization vermediği difficult. senaryolarda Likewise, kendilerine in dediği reklamlar scenarios türemek when için yani ister istemez where burada people mobil oyun do not sektörü allow, tamamen reklam üzerinden kullanıcı edinmek üzerine bir model var. Ve insanlar kendilerine yakın hissedebileceği reklamlar görmemeye başladığı için
Bu sefer de ister istemez people açtığınız reklam start not kampanyasından seeing daha ads düşük that oranlı they kullanıcı can almaya ve daha associate yüksek with, maliyetlerle and that's why low ad Bu da yine aslında operasyonu zorlaştıran ve income özellikle karlı ve oyun is possible, oyun and scale operasyonu zorlaştırmaya başlayan it konulardan makes birisi. Bu da yine profitable game sektörün genelde scaling zamanla a gittikçe bit sertleşen, more gittikçe difficult. insanlar için So daha da this is kolaylaşan becoming more and konulardan birisi. more Yani rigid özellikle işte and hyper makes casual things kâr marjının çok dar more olduğu difficult. ve en ufak bir When hatada, en hyper ufak bir yanlış hesaplamada bir casual and anda hyper oyuncu casual, zarara when geçebiliyor. Bir anda operasyonun sekteye the uğradığı calculation is daha wrong, daha zorlu and alanlarda in işlerin çok daha challenging areas, kolaylaşmasına bir anda especially, önünü the almak things için can become really, operasyonları really difficult, and the whole düzenlemeye operation öyle bir ortam can go oluşturmaya haywire başladı. and Bunun off-road. dışında da And tabii that's ki de why rekabet yaratması da çok önemli negatif it's etkilerden also bahsediyor important to oluruz. have Çünkü rekabetin competition, high artmasıyla beraber competition, because with hatırlarsanız the içeride sektörde higher level çalışan of yani competition, as you aylık might bedeli remember, çok fazla yani on a binlerce oyunu monthly deneyen bir basis, sadece belirli sometimes spesifik janralardan thousands of bahsediyorum games ve are pek tried, çok oyunu birbirine and benzemeye başladı. many games Reklamları birbirine start benzemeye başladı. looking İşte similar, casual ads oyunların start daha looking casual bir similar, teşviklerle and the reklam casual and kampanyaları hyper çıkmaya başladı casual derken campaigns aslında yüksek start rekabet coming beraberinde together, satürasyonu da and getirdi this and ve that. bu But satürasyonla high beraber competition also sektördeki brings yine in yeni şeyler bulmak, saturation. başarılı High şeyler bulmak çok saturation, daha zor hale and with gelmeye that, it's başladı. becoming Yani more geçen sene difficult bu to dünya find çalışma kardeşleri good quality bir üst things. firmalı, 100 tane oyun For değil example, sadece bir last tanesi year, olmayı a tercih etti. studio could Bunun nedeni produce bu. a Dediğim gibi hundred games rekabettan and isteyen. only Çünkü make one of them ister istemez çok successful. yüksek rekabet var Why? ve Because siz there's high sadece başarılı competition, and metrikleri bulmanız bile yeterli olmuyor. it En doğru not operasyonu bir always şekilde successful yapmanız, metrics will marketing suffice. kampanyası You need to have the gerekiyor. good operations, Daha and detaylı bazı everything örnekleri bunun should come üzerinde together. And every aslında passing gerçekten day, doğru it's süreçte becoming zirveye more and yaklaşmış more noktalardan biriydi. difficult. So Böyle bir I can say that environment'ta the ve böyle bir sorun challenge seviyesi of olunca it farkında has olmanız lazım. gone Bu tarz konular işte paramount, ürünler dengesiz and konuların aslında en az sebeplerinden birisi de bu. this is one İyi of the şeyler deme sorunu reasons hissediyoruz kendimizi ve to bizim için try to de figure out mantıklı why we should bunlar try konulardan birisi out bu new olduğu için things. aslında So we feel like we sektörde should yeni try şeyler out new inanın things, ve her tarafta and bilmenizi anlatmaya we believe çalışıyoruz. that we have found İşte something hibritleşme new in the tarafı sector. That's aslında why oyun we try tasarımı to talk ve about it. And ideation also the new noktasında nelere casual. dikkat ediyoruz ve nasıl bir Why do yaklaşım we yapıyoruz what do konusunu we biraz pay da attention canlandırmak to? istiyorum. Let me talk Burası çok about it detaylı bir konu. briefly. Aslında This is şöyle something that is anlatabilirim. Yani indeed very bizim detailed, herhangi bir but ekiple let me çalışmaya put it başladığımız this way. zaman işte When alınan we üründe start ondan fazla oyun türü var ve o ondan fazla oyun türünü working with a oturup böyle team, bir that günlük full seçimle many anladığımız game bir types, yaklaşım var. Ben burada çok tens böyle of them, nasıl yaklaşıyoruz and biraz onu anlatmak istiyorum. in a very Bizim short şirketin summary, sağlaymak I istediğim will aslında try to show hibrit it önce to oyun you. türü olarak So hybrid varsayarsak bu casual, hibrit keliminin let's think aldığı that this alt is oyun a türlerimiz var ve genre. There are biz bu also alt oyun some türlerini possible süreklileşerek yine oyun subgenres, türleri ne and olabiliriz, yine we oyun alt oyun try türleri ve to aslında bu figure alt out oyun what türlerine other hem verimli types, what other çalıştırabiliyoruz hem verimli genres we can çalışmamaya produce, başlatabiliyoruz. Bu and which etkileri ones work, which ones filtreleyince don't. burada sürekli You yeni can yaklaşımlar update oluşturmaya that çalıştığımız bir all the time, olay var. and we try to come up Çok with fazla new oyun denedik approaches. ve farklı yeni deneyimler denemeye So çalıştık bu uh, düzlemde. this Ideation ve is oyun tasarımı gerçekten çok önemli bir noktada ve burayı something that sürekli aktif relates with tutmanız, sürekli ideation and hissederek game tutmanız design. You lazım. need to İster istemez activate siz bir oyuna that, vakit ve enerji keep it ayırdığınız için very active seçtiğiniz oyun fikirlerinin all the en doğru time, noktada olması and lazım ki boşa the çaba harcamamanız, boşa emek choices of harcamamanız game gerekiyor. you O make yüzden should buraya be at çok the önem right veriyorum. point Birkaç so that örnek your üzerinden efforts gideyim. don't go to Mesela Idle waste. Simulation örneğinden gideyim. Let me give Yani you Idle some Simulation examples. isimlendirmeleri şöyle düşünebilirsiniz. Idle Simulation aslında Idle Arcade ile Simulation janrasını birleştirmek. Idles Basit and örnek. Şu simulation, örneğimiz it vardı. can Bir karşı. be Daha önceden combined. indirip oyunu deneyebilirsiniz. Aslında konu You can şu. also go to the Simulation market and tarafındaki download verimlilik that. alanında. Ama So benim there's ilk a bulumum tamamen Idle simulation Arcade. Yani like klasik Idle Arcade'lerdeki mindset, gibi but diğer it's site like oyunu başka yere bırakıyorum. Ama benim core the mekaniğim kazma üzerine. classical Şu anda idle ben gidip games. kazmaya başladığım zaman aslında simulation bir oyun gibi çok işin içinde ASMR olan bir So kazma it's like sürecimiz var. Ve aslında benim core mekaniğim tamamen bu ASMR simulation, but tadındaki also the mekaniğe dayalı olduğu ASMR like için benim core mechanics mekaniğim ASMR simulation that it oldu. is Ama benim based bütün on, verimli olduğum Idle Arcade but gibi long term it's like gelişmiş ve idle progresif arcade, güçlü and it olduğu bir can game be kurgulayabilirim. İki farklı of janrayı a strong birleştirerek progression. bir anda hibrit bir model So you can üretmiş olurum combine two aslında. Çünkü genres and şöyle de come up with a düşünebilirsiniz. hybrid model Simulation all of a oyunlar sudden, çok daha because the hyper casual simulation like oyunlar. games Hyper are casual more tarzda hyper yaşayan ve casual.
casual-like games, and ASMR eğlenceli ama feeling it ortalama gives 5 to yılda you. bir arası oyun oyuncular görmüştüm. For five, ten Veyahut minutes, you bir daha play it tekrar and sevmeyi then you anlamak don't için come back işaret görmüştüm. to it. Arcade idle oyunlarda But in güzel bir arcade progresisi idle var, güzel games, bir game flow var. there's Seni this uzun süre içeride good tutabiliyor. progression. It can Ama keep bunlar da you tam inside tersi işin for a long CPI'ları time. yani But marketing this is tarafında rather about the çok yüksek CPI. CPI'ları olan işte In marketing, neredeyse there's a zamanla high Playboy'un CPI, tadında and postlara neden olacak sometimes oyun değil. it might Çünkü günün cost. sonunda ister istemez ben It işte might be çok uzak, of çok uzaktan bir costs kameradan işte that is high. casual-like bir oyun görüntüsünü oynuyorum. Bu tarz So bir senaryoyu sometimes I nasıl play çözebiliriz? Aslında o da bir from a approach far yaptığımızda camera, gerçekten game düşük that is casual-like, CPI'lerle and başladığımız, devamında sometimes gerçekten iyi in-game we metrikler, yüksek LTV'ler gördüğümüz bir oyun mesela bir game açıp bizim için çok temiz ve çok güzel bir örnekti. Buna benzer diğer so örneklere this çok was detaylı a girmeyeceğim. good Çünkü example. hepsinin yaklaşık 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani hyper casual-like ve düşük CPI olabileceği potansiyeldeki bir mekaniği, bir feeling ya da bir genre'yi alıp And a genre casual-like that bir is game flow similar oluşturmak can ve be buradan düşük also CPI combined, potansiyeli yüksek in-game and metrikler alabileceği bir you can subgenre have a oluşturmak aslında. high Özetle in-game tüm metric. So this subgenre'ımız is bu. a Burada 4 sub tane örnek var. genre. You can Dördünde de find, bambaşka hissiyatları, for bambaşka examples, var. the Ama bunun different dışında bizim feelings targetimizin and ondan mechanics, but fazla also subgenre var. there are also Sürekli yeni some other subgenre'lar üretmeye ve eski subgenres, subgenre'lar and arasında da artık uh, iyi çalışmamaya başladığını gördüğümüz ya da düşündüğümüz gibi düşük CPI bulamadığımız ya da iyi in-game bulamadığımız subgenre'ları there's üretmeyi sometimes sağlıyor subgenres oldu. where we Özellikle cannot değerli görüyorum. find good Peki bu in-game tarafın subgenres. riskleri ve uyarıları nedir? So what Yani about neler the konuşabiliriz bu konuyla risks ilgili? and warnings Birincisi, about this? hypercazual'dan daha uzun Uh, soluklu bir production süresine the giriyorsunuz. Yani production oyunu is longer üretmek kesinlikle in time hypercazual'da than daha hyper uzun. casual, Ama bahsettiğim gibi so it casual'da takes a olabilecek longer işte time. 9 ay, But 2 as I yıllık said süreç, before, ondan sonra test ettiğim bir uh, süreç değil. Ben çok it's net not like söyleyeyim. you Şu anda test it for bundan önce 9 months or a hypercasual year, yaparken but işte 2 haftada I bir can say maksimum 3 that haftada in bir test two ettiğim bir weeks, in sistemmiş. 3 weeks, Şu anda 4 süre 5 rather haftada than that, bitiriyoruz. maybe. Yani bunu In the beginning, neredeyse we 2 ile were doing çarpıyoruz that ama in yine hala a couple of hayatımızda çok weeks, uzun but süre now we alan do ve it işte bir for oyuna girdik bir türlü çıkamıyoruz tadından ziyade four or gayet five kısa months. sayılabilecek bir süre, 4 süre, 5 haftalık bir sürede test edilebilir bir oyun yapıyoruz. Çalıştığımız ekiplerde de bunları yapabiliyoruz. Oyunların da aslında detaycılığıyla alakalı yani. Daha detaylı bir oyun And yapmak. Hatta also, bizim yine farklı yaptığımız konulardan biri reklamlı test etmek, işte reklamları görmek, işte işin içinde ilk monetization taslağını görmek, oyunda monetization yeterli content methods, the olmasını draft, sağlayacak kadar content görmek and gibi sebeplerden also dolayı aslında planlıyoruz. Ama yine some. gayet böyle kabul edilir bir sürede testlerimizi devam ediyoruz. Bunun dışında tabii ki ister istemez CPI potansiyelimiz olsun, düşük CPI Yes, bulabildiğimiz you oyunlar might üretebiliriz have ama ne olursa olsun lower hyper CPI casual oyunların potential, but tamamen CPI hyper odaklı ve casual öncelikle düşük products CPI are bulmalıyız CPI yaklaşımında oriented olmadığımız için more. And hyper casual oyunlara göre daha düşük as we CPI do not potansiyeli var. have that, Yani ister istemez it has a bulabileceğimiz lower CPI'ler burada pazarlama tarafındaki market CPI tarafındaki potential potansiyelimiz ilk aşamada hyper casual'a göre daha düşük. Ama bu şu demek değil. than Zaten hyper aslında en büyük casual. bilinen yanlışlardan biri budur. Yani her zaman bir oyun hit mi yaklaşımında bakıldığında işte ben oyuna baktım 10 milyon indirilmesi var. Eşit değildir hit yani. Let's O say 10 that milyon this indirimi game is almış oyun downloaded for ama 10 karnında operasyonu million verebilmiş mi? Yani bu oyunu yayınlayan times. yayıncı, işte, bu oyunu yapan yapımcı stüdyo, bu oyundan para kazanabilmiş mi? Gayet çok fazla örneği vardır yani. Milyonlarca indirilmesi olan 10 milyon, 20 milyon indirilmesi olup ne stüdyo ne publisher'a para kazandırmamış bir sürü oyun var. Buradaki tamamen konumla alakalı aslında. Yani sizin oyununuz 1 milyon da indirilebilir ama 10 milyon indirilmiş bir oyundan çok daha fazla para kazandırabilir size. Biraz da buradaki önemli kriterlerden birisi bu yani. Çok düşük CPI potansiyeliniz olmayabilir, çok düşük bir Maybe you maliyet might aracı not have a alamayabilirsiniz. very low Ama günün CPI sonunda potential, az but bir still download at the end of süresiyle the bile day, gayet karlı bir even with operasyonla this hayatınıza devam low number of edebilirsiniz. count-offs, Biraz da you can konumla alakalı continue aslında. with a profitable Yine en büyük incomes. değişimlerden birisi Hypercage'e göre hayatımıza monetization kesinlikle Another girmesi thing gereken is bir that subgenre. Yani ne demek? monetization Biz has herhangi bir oyunu to test come into ederken your bile lives, bu oyunda nasıl bir as in monetization this modeli oluşturabiliriz? Yani subgenre. ben bu oyunda So we can reklam try to yerleşimi find nasıl out what yapabilirim? kind of a İkincisi oyun bir monetization model sonraki we aşamaya can geçeceği create, zaman yine purchase yerleşmeyi and nasıl yapabilirim? Daha also öncesinde how yani we can Hypercage do the tarafında bu purchases. her zaman sona In alınma ve hyper hatta mümkün casual, olduğunca standart maybe this was taslaklarla pushed to the ilerleyen bir end tarzı. Yani and işte bir oyun worked buldunuz, on işte standard gerekli drafts. beklediğiniz metrikleri
Maybe you find a game, you come up with a game, Öyle and then at the oyuncuları very yapmak last gerekiyor. minute, you might say Öyle bir that, okay, we standlarını can yapıyoruz. Oyunu embed takip this ediyoruz, üzerinde ad çalışıyor. and also do Gidip that hayatımıza standard devam and ediyoruz. so on and Ama şu continue. anda But oyun tasarım aşamasında bile now bunu in the seçmeyebiliyoruz. design of the game, even Her you türlü talk bunu about düşünmek zorundasın. monetization, Ve şu and you need gerçeğin to her zaman think farkında about olmamız that. gereken bir You dönemdeyiz. need to Biz be ne yaparsak aware yapalım of bir one ürettiğimiz reality. oyunun fan No kitle matter ve what we engagement do, olması lazım. Ben it işte should bir be an proje engaging aldığım andan game. itibaren And the zaten moment kullanıcıya I bir para harcayarak aldım. Yani get it, bir yes, I oyun know that I direkt spent eksiden some başlıyor. Yani ben money. kullanıcı atıyorum 50 centten aldım. Direkt oyun eksi 50 centten hayatına başlıyor. So Ve the ben bu oyun için gamer harcadığım ne starts kadar da playing it. fan Let's tutabilsem say I pay 50 o oyun cents. için harcadığım I 50 start with centliklerin burası minus 50 çıkabilir. cent. Cevabını sürekli arıyor And olmamız lazım. we Bunun need için to de be ister looking istemez bir for the oyunun answers, üretim how boyutu we var. can bring Yani it up süreçler ve to hassasiyet plus bir 50 şey. cents. So a Ben bu game insanı has to nerede be doğru engaging all the noktayı time. resetleyeceğim, nerede And the doğru noktadaki second network thing hesabı is vereceğim. in-app Müşteri konusunda purchases, buradaki the right yaklaşımını, buradaki points bilinçli where you can make modelleri öğreniyor ve them have hayatımıza in-app katıyor olmamız purchases. lazım. You need to be coming up with the Bunun models. dışında You need to ister be istemez dediğim gibi daha thinking detaylı about oyunlar those yapıyoruz. and Daha put them in your komutları lives. görmemiz gereken daha casual-like oyunlar yapıyoruz. Bu da tabii ki Sometimes we ister do more istemez casual-like teknik games, noktada sizi and daha da zorlayacak technically noktada it might konulardan birisi. push Yani us çoğu stüdyo için ya da çoğu ekip for için aslında many hayatına studios, for reklamları many tartışmak bile ayrı bir hikaye. Yani ben teams. üretirken It's PlayStation nasıl bir even reklam göreceğim, a PlayStation nasıl bir story monetization in and yapacağım out of gibi düşünmek itself üzerine. to Bunu think about geçtim. Ben gördüm monetization yansıyan oyunda even in the güven çok yüksek testing olacak. İşte phase. oyunda And the second başka thing bir is sistem olacak. Yani that bir there modu will olacak, şu be olacak, bu olacak. Bunları s- implement etmek, oyuna dahil etmek, bunların teknik ihtiyaçlarını karşılamak ve bu seviyede üretim yapmak da aslında yine önünüze bir requirement olarak koymanız gereken konulardan so this birisi. is another thing that Çok you have hızlı to böyle put hızlı in front üretim of çok yourself önemli değil. Nasıl at the üretim ya da table. atıyorum hızlı üretim orada performans çok önemli değil. Bir sonraki yapacağım update'in ya da oyunun dataları iyi geldiği zaman oyuna content eklemek istediğiniz zaman altyapı çok önemli Sometimes if değil. you want to Konular add some çok content to the daha az game noktaya girmesi and ve think about gerçekten maybe kendi the ekip alanınızda oluşturmanız. infrastructure is not enough, then Kendi you have to find up kütüphanelerinizi, your kendi find dilinizi your daha own hızlandıracak hem de daha infrastructure, create kaliteli your ürün infrastructure, üretmeye speed it up, and also çalışacak bring bir it to a level where alandasınız. you can create Bunun da more farkında olmakta quality fayda var. products. And it's Çünkü to the best to tekrar be aware söylüyorum, of that. casual And oyun I have to say yapıyorsunuz. that Halbuki you casual'ın started hızlı making ve products kaliteden that ziyade are hız odaklı rather hayatına biraz hyper daha kalite like, ve motivation and odaklı bir hayata geçiş you yapıyorsunuz. concentrate on to Genel olarak quality aslında anlatmak and istediklerim bunlar. speed. So generally Burada speaking, neler this is all I konuşabileceğiz had to konusunu say. And istediğiniz zaman gelip um, sormaktan you can çekinmeyin. always come Yani to bizim me and yönetim talk about olarak what we son can 4-5 do. aydır aktif olarak So as da oyun Udo Games, üretiyoruz. we are Daha öncesinde de producing üretiyorduk games ama each year son for 4-5 about aydır direkt bunu bir 4 or 5 publisher'la çözüp months. We used to do it çalıştığımız before, but stüdyolar we var. published them Burada hem stüdyo olarak for the hem de four işte oyun the past sektöründe bir 4 or 5 şekilde iş yapmak months. There are isteyen ya also da some bu studios we sektördeki work with, üretim and tarzını hayatına also geçirmek isteyen herkesle some sohbet etmeye production açığız. type Sorular varsa genre alabilirim. that you're interested in could be different. But we can always be of help to you Teşekkürler if you're konuştuğunuz için. interested. And if there's any question, I can get them. But I also would like to say Ben şey that soracaktım az önce. I'm grateful that you İlk have başta belirtmiştiniz shown zaten. this interest. Farkında hani bir taraf daha retention rate olarak iken sizin tarafı daha hem network hem retention The rate question is inaudible. ama bunun aynı zamanda development prosesinin de bir parçası olduğuna bahsettiniz. Ben o tarafı açıklarım siz diyorum. Yani development proseste aynı zamanda in-app purchase'ı hem de uzun süre oynamayı düşünerek oyun tasarlamak ne oluyor? Ya burada çok ince bir çizgi var aslında. Bizim de There's this sürekli fine line tartıştığımız ve here. We always doğru noktada talk bulmaya about çalıştığımız bir this konu. and try to find the Şöyle, right spots. ben bir Let oyun me put it tasarlıyorum. this way. Oyunun fan Let kitleri me olacağını biliyorum. say Yani that, burada yes, eğlenceli I bir create var a ve game, I design a seyircilere game, and gaming olduğu güzel bir there's konu. İşte also a mekanizmadan fun yüksek thing to bir do with it. rekabet, And her şey okey. I Bunları can get zaten biz a good sağlamamız lazım. retention. And Ama yes, öyle bir oyun let's say that tasarlıyorum everything ki is okay, oyuna but hiçbir şekilde the mantıklı bir game I monetization design yerleşimi is yapamıyorum. so good, Yani so much so that oyuna I mantıklı reward, cannot reklamlar create gönderebiliyorum. monetization. İşte atıyorum in-app purchase bir For example, şekilde in-app oyunun purchases, hayatına dahil edebiliyorum. somehow I'm Yani not tasarım able to olarak mantıklı bir include them or yerleşim embed bulamıyorum. them. So in Eğer terms bu of sorulara design, I cevap cannot find bulamıyoruz something olursa rational. üzerinde, Let's bizim say. öncelikle oyunu So if yapmamak. you cannot Yani find çünkü answers ister to istemez such bu questions, bahsettiğim then the gibi. Yani priority sen is şu kadar not to engagement develop oyun that yapmışsın, bu game. kadar ilgiye Because as I getirip said çok before, no iyi. matter how engaging Sen your oyuna product is mantıklı bir or your monetization metrics are, yerleştiremediğin if
you cannot embed a rational, a reasonable monetization into that game. No matter what you do, you cannot be making profits out of it. And you will see that you get blocked somehow and somewhere all the time. That's why in the design of things, this is something you need to be thinking about. Maybe you think about a game and there's this pound play thing, but you cannot find, let's say, rational monetization. It doesn't mean that you should kill the game immediately. Maybe you can try to find something tricky and find something right. You need to be looking into new monetization models, and not only the game design, but also all other things. So in parallel to that, personal development also might come into maybe things. So maybe something that you never thought about before. Any other question? Tamam o zaman. Çok teşekkür ederiz. All right then. Thank you very much for your interest. Thank you for coming to here.